we are going to deal with second part of capital budgeting, where risk analysis is going to be implemented. நீங்க கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் படிச்சதுல வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, whatever the amount you put in or invested in the today's value, how much you are getting in the future அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணி இருக்கிறீங்க. நாளைக்கு பணம் வருங்கிறதுக்கு என்ன நிச்சயம் இல்லையா? ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்தால் நாளைக்கு எவ்வளவு பணம் வரும்னு சொன்னால் நீங்க கண்ட்ரி பண்ணுவீங்க. as a chartered accountant or cost accountant நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது உங்கள்கிட்ட இந்த ப்ராஜெக்ட் வயபிளா இல்லையான்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்னால எவ்வளவு பணம் வருதுங்கிறதையும் நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். கேஷ் ஃப்ளோ பார்த்தோம், அப்படி கேஷ் இன்ஃப்ளோ கால்குலேஷன்ஸ் அது கால்குலேட் பண்ணது வந்து கன்ஃபார்ம் ஆனது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? தட் மே ஆல்சோ பி சம் டவுட்ஸ், வி ஹேவ் த டவுட்ஸ். அப்ப அந்த டவுட்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு அரை பண்ணப்பட்ட கேபிட்டல் அப்ரைசல் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி நீங்க கொண்டு வந்த ஆன்சர்ஸும் அப்புறம் டவுட்ஃபுல்லா தான் இருக்கும். இட்ஸ் நாட் வேலிட். அப்ப அது வேலிடா அரை பண்றதுக்கு ஒரு ஏதாவது வேற ஏதாவது மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா? அதுதான் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஓகே, டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் இன் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங். Number one, வந்து statistical technique we can use. Statistical techniques we can use. Number two, வந்து conventional technique ரெண்டு இருக்கு, risk adjusted discount rate and certainty equivalent approach. Third block is other techniques also we have sensitivity analysis and scenario analysis. So இந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நீங்க ஃபியூச்சர்ல இருக்கக்கூடிய கேஷ் அண்ட் ஃப்ளோவை ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும், இல்லை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ஆக்ட் பண்ண முடியும். தட்ஸ் ஆல். ரைட். இப்ப இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக் போடும்போது எப்படி பண்றது? So these are the steps we have been given here. Okay, இந்த ஸ்டெப்ஸ் பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சம்ஸ் டைரக்டா சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சலாம். so that you can understand this one. அது சம்ஸ் முடிச்ச பிறகு நான் சம்மரிக்கு வரேன், so that you can handle it easily. Question number 1. Pioneer Project Limited is considering accepting one of the two mutually exclusive projects X and Y. X னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, Y னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று நீங்க எடுக்கலாம். Mutually exclusive projects. Will you go for X or Y? This chapter risk analysis அப்படிங்கிறதே only for CA ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, CMA இன்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது தேவையில்லை. Is that okay? Now இந்த ப்ராஜெக்ட் Xக்கு NPV எவ்வளவு வரும்னு சொன்னால் 12 இருக்கலாம், 14 இருக்கலாம், 16 இருக்கலாம், 18 இருக்கலாம், 20 இருக்கலாம் சொல்றாங்க. So we cannot predict that NPV of the project. It may be anywhere between 12 to 20 இருக்குன்னு சொன்னா நம்ம எதை எடுத்துக்கிறது சார்? Now the question is, what is the probability of getting NPV of 12 அப்படின்னு சொன்னாக்க 0.1 ன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி வந்து ஒரு எஸ்டிமேஷன் வித் ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்திருந்தால் அந்த எஸ்டிமேஷனையும் ப்ராபபிலிட்டி மல்டிப்ளை பண்ணி அதை சம் பண்ணீங்கன்னா அதான் எஸ்டிமேட்டட் ப்ராஃபிட். அதான் எஸ்டிமேட்டட் ப்ராஃபிட். வாட் இஸ் த எஸ்டிமேட்டட் NPV? Let's see here. Project X க்கு போடலாம். First of all, I'll just work out for Project X. Come on. It's very simple. Probability and NPV for that. 0.1, 0.2, 0.4, 0.2 and 0.1. NPV வந்து 12,000, 14,000, 16,000, 18,000 and 20,000 NPV. Is that okay? Now I have to multiply these two to get the value. இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா probability into net present value. The value being 1,200, very good. 2,800 and 6,400, 3,600, 2,000. So your expected profit or NPV being 16,000. Okay. Clear? This topic is only for the CA students, CMA students க்கு தேவையில்லை இந்த chapter. CMA students can leave the meeting. It's not for you. Okay. Now 16,000.
Next question, நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, I am calculating the mean here, x bar அல்லது mean. Okay, mean வந்து ஷார்ட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா x bar சொல்றோம், average. ப்ராஜெக்ட் x வரும்போது what is the NPV ன்னு சொன்னால் 16. I estimate the NPV for project X being 16. It may be anywhere between 12 to 20, but my prediction is 16, which is nothing but average of this. Is that okay? Sir, what is the NPV expected in project X? 16, okay. Next question, will it be guaranteed? No, it will be anywhere between 12 to 20. So I cannot ensure that it is 16. Is there any deviation? Of course, deviation is there. Then what is the deviation? So we have to find out the standard deviation. Standard deviation is nothing but SD. To find out the standard deviation here, standard deviation அப்படிங்கிறது risk analysis. இனிமேல் தான் நமக்கு எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது ரிஸ்க். இப்போ நான் உங்களுக்கு ரெண்டு விதமான கோச்சிங் கொடுக்குறேன், A type of coaching, B type of coaching. A type of coachingல நீங்க out of 400 210 marks வாங்குவீங்க. B type of coachingல you will get around 300 as your mark and there is a chances of becoming all India ranker. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கோச்சிங் வேணுமா, இந்த மாதிரி கோச்சிங் வேணுமா? சார் ரேங்கர் சார், எப்படி இருந்தாலும் நீங்க கோச்சிங் கொடுத்தா என்ன பாஸ் பண்ண வைக்க போறீங்க, ரேங்கருக்கு பிளான் பண்ணுவோம் சார். ஆனா ஒரு கண்டிஷன், ஒஸ்ட் சினாரியோவில் இந்த கோச்சிங் ஸ்டைலில் நீங்க 204 தான் வாங்குவீங்க, வெஸ்ட் சினாரியோவில் நீங்க 220 வாங்குவீங்க. ஓகே, இதுல சார் ஒஸ்ட் சினாரியோவில் 150 வாங்குவீங்க, வெஸ்ட் சினாரியோவில் 395 ரெக்கார்ட் பிரேக்கும் வாங்குவீங்க. இப்ப சொல்லுங்க எந்த மாதிரி கோச்சிங் வேணும், ஏ டைப்பா பி டைப்பா? எனக்கு ஒன்றும் ஆல் இண்டியா டாப்பர்ல வேணாம், சிஏ முடிக்கிறேன். ஸோ அந்த டீவியேஷன் இதுல வந்து மைல்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இப் த டீவியேஷன் இஸ் மைல்டு, ரிஸ்க் கம்மின்னு தானே அர்த்தம். டீவியேஷன் ஹெவியா இருக்கு, எவ்வளவு இருந்தா எனக்கு என்ன, டீவியேஷன் ஹெவிங்க, நெகட்டிவ்ல போச்சுன்னா போயிடும், எனக்கு வேணாம். அப்ப ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் பேஸ்டு சாப்டர் வரும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்னா, என்பிவி கால்குலேஷன்ஸ் மட்டும் பண்றது கிடையாது. இஸ் இட் எனி subject to risk? Subject to risk ஆன standard deviation பார்க்கணும். So I have to find out the standard deviation for the project X as well as project Y. And the standard deviation கண்டுபிடிக்கும் போது அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன? Standard deviation என்னது? We use this symbol also, right? Standard deviation. இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படி சொன்னாக்கா, standard deviation உடைய ஃபார்முலா root of summation of probability into x minus x bar. Take the root of this, x minus x bar. Is that okay? X minus x bar. Usual standard deviation என்ன ஃபார்முலா போடுவீங்க? X minus x bar summation of that square. Okay, square. Yeah, of course you have to use the square, the probability இல்லையா? Yeah, square யூஸ் பண்ணி ஆகணும். x minus x bar to the power 2 divided by n or n minus 1. ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். n minus 1ங்கற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம், திரும்ப ரூட் எடுப்பீங்க. இது எப்ப அப்படி சொன்னாக்கா நார்மல் மாடல். ப்ராபபிலிட்டி பேஸ்ட் மாடல்ல இந்த டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற n வந்து நியூமரேட்டர்ல ப்ராபபிலிட்டியா மாறிடும். தட்ஸ் ஆல், வேற ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. இஸ் தட் ஓகே? நவ ஐ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட்? ஐ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த இன்சைட் ஐட்டம், அதாவது சம்மேஷன் ஆஃப், இதை முதல் கண்டுபிடிக்கலாம், p இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார். இதுதானே இப்போ எக்ஸ் பார், இதுதானே எக்ஸ் பார். அப்ப எக்ஸ்ங்கிறது என்னது? என்பிவி தான் எக்ஸ். The different possible NPV is nothing but x. Okay, x bar அப்படிங்கிறது ஒரு average. So I am going to calculate p into x minus x bar to the power 2. Okay, இதை முதல்ல calculate பண்ணிக்கிறேன். For first case மட்டும் இங்க work out பண்ணி காமிக்கிறேன். For the first case, x வந்து 12,000 first yearக்கு, first optionக்கு, x bar being 16,000, 12,000 minus 16,000 to the power 2 into probability of that being 0.1. If you use this calculation, you will get the value here being 16 lakhs. Yes or no?
இதுல calculations தான் நமக்கு must. Second scenario ல 8 lakhs. Third scenario ல 0. Fourth scenario ல ஏன்னா 16 0 ஆயிடுச்சு. Fourth scenario ல 8 lakhs. Fifth scenario ல 48 lakhs. Then the total being 16 lakhs. Yeah, 16 lakhs here. The total being 48 lakhs. இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்? Standard deviation வேணும். Standard deviation என்ன அர்த்தம்? You have to take the root of this. Okay. இதை நம்ம ரூட் எடுத்துட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும்? Standard deviation கிடைக்கும். The value being 2191. Project X ல நீங்க எவ்வளோ ஸ்டாண்டர்ட் இது கிடைக்கும்? மீன் கிடைக்கும், மீன்ஸ் NPV கிடைக்கும்னா 16,000 கிடைக்கும். It may vary between 2191 upside as well as downside. அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 14,000 இருந்து 18,000 போகும். It may be 14,000 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு 2,000 வச்சுக்கிட்டோம்னா டவுன் சைட்ல போகும்போது 14 போகலாம், இல்லைன்னா 13,000 சம்திங், இல்லையா 800 சம்திங். அப்சைட்ல மூவ்மெண்ட் வரும்போது 18,191 வரைக்கும் போகலாம். Now we have to find out the coefficient of variations also. Coefficient of variation. Coefficient of variation. Coefficient of variation formula என்னன்னா standard deviation by mean is the formula. அதாவது standard deviation ஜாஸ்தி இருந்த ரிஸ்க் 3000 standard deviation, இன்னொரு ப்ராஜெக்ட்ல 4000 ரூபாய் standard deviation அப்படிங்கிறாங்க. எது ரிஸ்கியர்? செகண்ட் ரிஸ்கியர். ஆனா இந்த 3000 அப்படிங்கிறது 60,000க்கு, 4000 அப்படிங்கிறது 2 லட்சத்துக்கு. அப்ப 60,000 எதிர்பார்க்கும் போது it may go up to 63, go down up to 57 also. It may be anywhere between 57 to 63ன்றாங்க. ஆனா இது கேஸ்ல வரும்போது 2 lakhs டவுன் சைட்ல போகும்போது 196ல இருந்து அப் சைடு வந்து 204 வரைக்கும் போகும். அப்ப நீங்க எது ரிஸ்கியர்னு சொன்னாக்க இதை கட்டிலும் இது ரிஸ்க் கம்மியா தான் இருக்கு. அப்சல்யூட் டேர்ம்ல இது 4,000னா ரிஸ்க் ஜாஸ்தி இருக்கிற மாதிரி இருக்கான, ரிலேட்டிவ் டேர்ம்ல கம்மியா இருக்கு. ஓகே, 50க்கு அதாவது 30 மார்க் ஒருத்தன், இன்னொருத்தர் 70 மார்க் ஒருத்தன், யார் பெட்டர் அப்படின்னு சொன்னாக்க 30 மார்க் வாங்கினா 40க்கு இருக்கும், 70 மார்க் வாங்கினா 100க்கு இருக்கும். அப்சல்யூட் டேர்ம்ல 70 மார்க் தானே பெட்டர் நினைக்கிறீங்க, 40க்கு 30 மார்க் அப்படி சொன்னாக்க 80க்கு 60, இன்னொரு 20க்கு 15 சேர்த்தோம்னா 75 மார்க்ஸ் வருது. இவன் தான் பெட்டரா இருக்கிறான். ஸோ அந்த ரிலேட்டிவ் டேர்ம் தான் இந்த இடத்துல கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன். அப்ப 2191, அதாவது இது ரெண்டையும் நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் கிடைக்கும். 2191 டிவைட் பை 16,000 போட்டீங்கன்னா the value being பர்சன்டேஜ்லையும் சொல்லலாம், இல்ல டெசிமல்லையும் சொல்லலாம். If I represent that in terms of percentage, it is 13.69%. So I have completed for the project X. I have completed for project X. Is that okay? Now let's move on to the project Y. Calculation will be ditto for project Y also. The probability for project Y being 0. இங்க இருக்கு. ஓகே, now 0.1, 0.25, 0.3, 0.25, 0.10 probability. NPV for this being 8,000, 12,000, 16,000, 20,000, 24,000. Now if you multiply these two, you will be getting what? Expected கிடைக்கும், probability into NPV. 800, 3,000, எவ்வளவு வருது? 16,000 into 0.3, 4,800, and here being 5,000, 2,400.
the total here being 16,000. இதுக்கும் x bar same இருக்கு. So project y க்கும் mean NPV being 16 ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு. அப்ப x பெட்டரா y பெட்டரானா இதை வச்சு முடிவு பண்ண முடியாது. ரெண்டுலயுமே ஒரே மாதிரி தான் ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்குது. அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் கண்டுபிடிச்சு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, so p into x minus x bar to the power 2 for project y, 8,000 minus 16,000, 8,000 to the power 2 into probability being 0.1 போட்டிங்கன்னா the value being 64 lakhs நினைக்கிறேன். Am I right? 64 lakhs. Second 40 lakhs. Third 0. Fourth 40 lakhs. Fifth 64 lakhs. The total being 208 lakhs. 208 lakhs. If I take the root of this, I will get the standard deviation for the project Y, which is 4,561. And coefficient of variation போட்டோம்னா that will be 28.51. See, நீங்க NPV வச்சு சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ரெண்டுலயுமே ஒரே NPV தான் இருக்கு. X இருந்தாலும் Y இருந்தாலும் the expected NPV being same. ஆனா இப்ப ரெண்டுல எது சூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா x எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா the variation may be from 12 to 420. ஆனா y எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா worst scenario 8 வரும், best scenario 24 வரும். So y being the riskier. If you are willing to take up the worst scenario of 8,000, then you will be ready for taking the risky project. ஏன்னா 24,000 ரூபாய் கிடைக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, you can go. Sir, I am risk averse sir, I don't want to take risk அப்படின்னா you can go for x. அது எப்படி முடிவு பண்ணலாம்னா this standard deviation as well as coefficient should be lesser இருக்கணும். இது lesser இருக்கறனால சூஸ் பண்றீங்க. இது ரெண்டு சேமா இருக்கு அப்படிங்கும்போது எதை வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா சேமா இருக்கும்போது அதே ரிட்டர்ன்ஸ் இதெல்லாம் கிடைக்குது, ஆனா ரிஸ்க் கம்மியா இருக்குன்னா we have to choose x rather than y. Is that okay? Yeah, come on, finish up copying this.